All right, this is Dylan Bowker with Sportskeeda MMA, and very excited to be talking to an individual who's very prominently featured on PFL Super Fights pay-per-view coming up on October 19th. Going to be a very intriguing heavyweight matchup set to go down as Renan Ferreira takes on Francis Ngannou, and great having Renan on the show. How's it going there, Renan? Renan, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, irmão? Yep, all good. And how does it feel to, I guess, just be so close to this moment? Because obviously you had a big finish over Ryan Bader earlier in the year where many figured you'd be the one to fight Ngannou, but how does it feel to be so close to getting ready to have this fight you've wanted for the entire calendar year, really? Como é que você se sente estando tão próximo agora dessa luta, essa luta que vem, se, vem sendo falada e promovida já há tanto tempo, com, não, o vencedor daquela luta do Bader contra Renan Ferreira vai lutar contra o Ngannou, e agora a gente está aqui, há uma semana dessa luta. Como é que você se sente? Me sinto muito bem, muito preparado, né? Trabalhei muito para chegar aqui nessa luta. Não vejo a hora de ver tudo acontecendo, de ver o show acontecendo e tô com uma expectativa muito boa para essa luta. I feel amazing. It's a great feeling to be, inching closer to this moment and to this opportunity. I look forward to putting on a great show for the fans. And yeah. Yeah, and I guess I was wondering if you could speak to, I guess, the component of this fight where part of Ngannou's negotiations involved getting at least like 2 million in pay for his opponents. Like, what are your thoughts on, I guess, that being a part of the whole dynamic and everything like that? Because definitely a healthy purse there. And I mean, seemed like a great thing he's doing in terms of, I guess, wanting his opponents to be on a good level financially. So I guess, what are your thoughts on all of that? Fala um pouco pra gente, assim, da sua opinião do Ngannou, assim, como um cara que fez uma coisa diferente aqui agora, né? Negociou, ajudou aqui a negociar a bolsa do oponente dele para garantir que quem quer que fosse, enfim, tá lutando contra ele, que fosse estar bem amparado financeiramente, aí com uma bolsa alta. O que que você acha disso? É bem interessante ele se valorizar e valorizar também quem está do outro lado, né? O oponente. Isso mostra que ele se importa, né? Não só com a carreira dele, mas quem está do outro lado batalhando, porque ele sabe que é muito difícil para um atleta chegar nesse nível, né? I mean, I think it shows volumes of who he is and the priorities he has, and it's great. I mean, it shows he understands what it takes to be at this level, to compete at this type of a stage. So I commend him for that. And the thing that I find intriguing about this fight, just because I'm kind of an MMA nerd, is that it's for the lineal MMA heavyweight title, a tradition that dates back to Randy Couture leaving the UFC in the late 90s, and then the belt getting passed to Ensign in a way, and going through many promotions like Pride and Affliction, etc. Like, do you kind of look at this in a certain regard, just the fact that this is for, that lineal heavyweight MMA championship and everything? Bom, eu sou um nerd de MMA, então para mim a coisa mais interessante dessa luta é que ela é, de fato, pelo cinturão linear do campeão mundial do peso pesado. Mas se você olhar o cinturão que o Ngannou carregava do UFC, esse cinturão vem sendo passado de mão em mão desde do primeiríssimo evento de UFC, Pride, enfim. Queria saber como é que você vê essa luta. Você vê essa luta como, enfim, a disputa do cinturão do maior peso pesado do mundo, o campeão do peso pesado mundial? Essa luta tem uma representação muito grande, né? De grandes campeões que já disputaram aí esse título dos pesos pesados, e hoje eu tenho a oportunidade de buscar essa vitória, e para mim isso é muito importante, né? Estou muito bem preparado, muito motivado para trazer esse cinturão. Yeah, I do feel like this fight, it carries so much. There's so much on the line, and there's so many, there's so many great ways to trace this one back. So I'm just ecstatic with this opportunity and to go out there and put on a great show.
Yeah, I mean, I think you guys really, show that desire to put on a great show just with you having 13 victories and 11 by knockout, and then for him, 17 victories with 12 knockouts. So I think you guys both bring the excitement in that regard. Acho que tanto você quanto o Ngannou já mostram aí, pelos números, que essa vai ser uma grande luta, né? Você com 13 vitórias e 11 knockouts, o Ngannou com números muito similares, então acho que o currículo de vocês dois já mostra que isso vai ser um grande combate. Com certeza, tanto eu quanto o Francis, a gente tem estilos parecidos ali, sempre buscar luta, buscando o nocaute, tem mãos pesadas, então com certeza os fãs vão ganhar um grande show. Yeah, no, absolutely. Both Francis and I have very similar styles. And these just so happen to be styles that the fans enjoy watching and following. So it's just two massive guys with heavy hands that go out there and drop people. So what's there not to love? Yeah, and it's interesting because understandably, a lot of people are talking about Ngannou returning for the first time since January 2022. And I did mention the fact that both of you have the big track record with knockouts, but the last time we saw him in MMA, he seemed to really, I guess, showcase the wrestling game. Like, do you have any kind of idea in your head of what Ngannou you might be facing here, or is your focus more on what you're looking to do in the fight and you'll adapt to what he does? Bom, é interessante porque todo mundo está sempre falando do poder de nocaute dele e da volta dele ao MMA. Sendo que, enfim, já faz mais de 2 anos aí que ele não entra naquele. E a última vez que ele entrou, ele mostrou muito mais o lado do wrestling dele, né? Na vitória contra o Ciryl Gane. Então, queria saber, na sua opinião, qual o Francis Ngannou que vai aparecer dentro do cage contra você dia 19 de outubro? E que versão? O Francis tem se mostrado um cara mais evoluído, mais completo, né? Mostrou bastante do extra ali, então eu acho que ele vem com essa proposta também, que o meu estilo é bem parecido com o do Ciryl Gane. A gente movimenta muito, bate rápido e sai. Então eu acho que ele vai apresentar esse jogo de wrestling ali, tentar abafar para botar para baixo também. Well, I think Francis has shown a lot of evolution in his game and improvement as a fighter throughout the years. Quite honestly, I would expect a similar version to what we saw against Ciryl Gane. I think Ciryl Gane and I have very similar styles. We move a lot. We're fast. We're in and out, stick and move. So I think he'd probably try to implement a similar game plan. Like maybe try to focus on the wrestling and kind of ground you and take away some of the mobility and whatnot. Você sente que parte das intenções dele seriam de tentar te botar para baixo e parar um pouco com a sua movimentação aí, que é a marca registrada sua? Com certeza, com certeza ele vai tentar diminuir essa distância, né? Que a minha distância é muito longa, muito boa. Então ele sabe que ele tem que estar perto, tem que estar no raio de ação para conseguir golpear. Yeah, for sure. I feel like he understands that I have, substantial reach advantage, so he has to shorten that distance to be able to be effective. So what better way to do that, right? Yeah, I guess people have to do that when you're the tallest fighter in the division, eh? Yeah, isso aí acho que é o que todo mundo vai tentar fazer contra você, né? Considerando a sua altura e envergadura. Resta saber quem vai conseguir. But yeah, I mean, getting in some great work, as always, at American Top Team. Like I was seeing you recently working with former UFC heavyweight champion Junior Dos Santos, as well as Marcus Buchecha Almeida. Like, who have you mostly been working with ahead of this upcoming fight with Ngannou here? A TT sempre com polo de pesos pesados aí de altíssimo nível. Tenho visto você treinando com Cigano e com Bochecha também. Quem são outras pessoas aí que têm feito parte importante desse camp? A gente tem uma equipe muito consolidada ali, né? Grandes pesos pesados, com muita experiência. Né? Tem o Pezão também, que é um cara do UFC, bem experiente. O Marcelo Gombo, né? Tem o Zé Colmeia também. Então, assim, a gente tem uma gama de pesos pesados ali que reforça o time, que treina forte todos os dias, e estou me sentindo muito bem, preparado e confiante. Well, ATT really has,
some of the best heavyweights in the world. I've been fortunate to be training with guys that have been making me better every single day. It's obviously the likes of JDS, Buchecha, Zé Colmeia, Pezão, Marcelo Gomes. These are guys that have been with me through thick and thin throughout this camp and have made me a better fighter. And I guess how does like the magnitude of the moment feel, because you have obviously been a big fixture in PFL for quite a while, and I mean the accomplishments definitely speak to that, just being a 2022 semifinalist and then the 2023 PFL champion. Like, does this fight with Ngannou feel a great deal bigger than any prior PFL fight that you've had? Você já teve grandes momentos aqui na PFL, né? Você já lutou pelo cinturão no final do ano passado e ganhou. Você fez a luta contra o campeão do Bellator e ganhou também no início desse ano. Como é que você ranqueia esse momento, essa luta contra o Ngannou aí nesse hall de grandes momentos seus aqui na PFL? Eu acho que esse é o maior momento que eu tô vivendo aqui na PFL, né? Ser o cara aí que vai ter a oportunidade de dar as boas-vindas pro Francis. Isso mostra que meu trabalho foi bem feito, né? Que eu mereci estar aqui, né? Por tudo que eu venho fazendo, todas as lutas. Então, tô gratificante, tô feliz com tudo isso que tá acontecendo. Now, I see this one as the biggest one. I feel like my previous achievements have put me in this position to be fortunate enough to welcome Francis into the PFL family. I think this is a very, very special one. Yeah, and I mean, you're so focused on this fight, so maybe this isn't even within your purview necessarily, but have you been focusing at all on what's been happening with the heavyweights in the 2024 season? And I guess in saying that, like, who do you ultimately see cementing themselves as the heavyweight champion for this 2024 season? Talvez você não tenha resposta para essa pergunta, porque você obviamente tá focado nessa luta aqui, mas você tem acompanhado o GP dos pesados da PFL de 2024 e caso sim, quem você vê aí como favorito na final entre o Goltsov e o Popov? Eu tenho estado um pouco antenado ali, mas pouco tempo para acompanhar, porque estou muito focado no meu camp, mas eu acho que o Goldsov vem bem aí para essa luta e eu aposto que ele vai levar esse cinturão. Well, I've obviously been following this season from afar. I still have my eyes on it, and have been watching some of the fights while focusing on my camp for this fight. I do feel like Dennis has been improving throughout the season, and if I was a betting man, I'd be putting my chips on him. Yeah, and it's such an interesting situation for you because, I mean, you're obviously not overlooking this fight, and I'm not necessarily trying to frame it in that way, but I guess going forward, would the desire be to more so engage in some of these super fight attraction kind of fights, or would there be that interest to dive back into another season, being that you've had multiple season runs before, as I'd kind of alluded to? Considerando essa luta que você tem agora, como você vê o seu interesse para depois dessa luta? É só de fazer super lutas de forma pontual, ou você tem interesse em voltar a lutar GP? Assim, qual seria a sua vontade? Eu acho que assim, o GP é muito sacrificante, né? É um desgaste gigantesco durante o ano, mas eu sou um funcionário do evento, né? E depois dessa luta aí, vamos ver o que vai acontecer, mas o meu desejo é fazer super lutas, estar à disposição aí para fazer essas lutas especiais. At the end of the day, I'm an employee of the company, so we'll sit down, we'll have a conversation. I'll listen to their points, and I know they'll listen to mine. The season it takes a toll on your body. It is, and in your mind. It's a grueling format. So I'd love to keep doing super fights and fighting whoever's the best man up, the next one up. But we'll obviously sit down and have a conversation.
And I guess kind of in that context of Ngannou returning to MMA, I mean, he's obviously been active in combat sports in general with the Tyson Fury and Anthony Joshua boxing bouts, but do you feel like it's really going to be to your benefit the fact that you've been steadily competing in MMA, whereas he's kind of journeyed off into other combat sport? É, você sente que vai ser uma coisa que vai ser uma vantagem sua, o fato de você ter se mantido ativo no MMA e no contraponto, o Francis tem se mantido ativo no boxe, ou seja, não tem treinado a mesma modalidade que você? Eu acho que ele vai sentir um pouco aí esse tempo todo que ele tá fora dos cages, né? Mas como ele já faz MMA há muito tempo, a adaptação também é muito rápida, então é, eu acho que ele pode sentir um pouco, mas rapidamente ele volta ali pro ambiente da luta. I feel like he'll feel it a little bit, the lack of cage time and the big gap in between competitions. But he's a guy. He's a veteran of the sport, and he's been doing this for quite a while. So I feel like this is his bread and butter, and he'll do well. But it may take a little bit of time here or there to recalibrate. And it's kind of interesting because you compared yourself in a similar way stylistically to a Cyril Gane as far as what Ngannou might do in this fight. But I mean, he's faced such a, vast array of heavyweight names like the aforementioned Junior Dos Santos, who you're training with, Stipe Miocic, Cain Velasquez. Like, what do you think you bring, I guess, different to the table relative to the wealth of heavyweight talent Ngannou has faced before? Que você acha que você apresenta como oponente que não foi apresentado ainda pelos outros oponentes dele no MMA? Aí eu faço um mix de ser um cara muito rápido, com uma pegada muito forte, né? Não sou aquele cara que só movimenta e marca, e nem sou aquele cara que para só para pegar. Então eu consigo fazer esse combo, e esse é o meu diferencial, né? De movimentar rápido e ao mesmo tempo golpear muito forte. I feel like what I bring to the table, that tagging you here and there to score points, I'm moving a lot and I'm hitting you very hard in a way that could drop you. So I don't know if he's faced something like this before. Yeah, and I guess something I'd kind of wanted to briefly touch on from one of the earlier kind of press conferences, because it seemed like there was an error in a translation where it seemed like you were, I guess, saying something insensitive towards Ngannou in his personal situation, but then you came out to clarify, like, I'm a father, I would never go that low. Like, how stressful of a situation was that whole thing initially, and was it, I guess, a relief to, get out there and clarify that's not what you meant, like you'd never get that personal with it? Fala pouco pra gente daquele desentendimento que teve ali com uma frase sua que foi interpretada de forma errada, depois você pegou e se explicou, falou que você é pai de família também, que jamais atacaria ele de uma forma pessoal e de uma forma tão baixa. Conta um pouco pra gente ali do alívio que foi depois de poder pegar e se explicar e ser entendido também pelo Ngannou e dele ter falado, não, eu sei que não foi isso que ele quis dizer. As pessoas distorceram ali a história porque eu disse que seria um problema muito grande para o ano do Francis Ngannou, quando me referia na questão da luta, na questão de um ano dele vir de 2 derrotas no boxe, e eu seria um grande problema ali no MMA para ele. Jamais falei da parte pessoal ou de qualquer outra coisa. Yeah, people just, I think, misinterpreted what I had to say, and I was talking about problems he's had inside the cage and coming off of 2 losses in boxing, and that he'd have an even bigger problem when returning to MMA. I didn't even think of including anything personal or the tragic loss that he had in losing his son. So I'm glad that was cleared. Yeah, because when I heard that, I figured it had to have been some sort of misinterpretation, or it was relayed in that kind of way, because it's like, there's no way someone's going to bring that up. And I mean, you specifically have never really like struck me as that kind of guy. Like, you seem like a pretty casual, classy guy, and you just let your talking really happen in the smart cage. Eu mesmo, quando assisti aquilo, achei que pudesse ser uma coisa puxada ali fora do contexto.
vem acompanhando a sua carreira e a sua parte toda aqui de mídia. Você nunca aparentou ser o tipo de cara que faria um comentário como esse, ou que iria para de uma parte tão e que iria fazer algo de forma tão sorrateira assim no pessoal. Acho que você sempre aparentou ser um cara que faz que mostra o seu trabalho dentro do cage. Esse sempre foi o meu estilo de ser, de ver a vida, ver a luta, né? Eu sempre tive muito respeito pelos meus adversários, nunca usei de família, de alguma forma, para tentar desestabilizar. E não seria nesse momento, com uma coisa tão frágil, que eu faria uma coisa tão baixa como essa aí com o meu adversário, né? Yeah, my style's always been to do my talking inside the cage. Never have I ever, gone the personal route and talked about my opponent's families, as a way to try to destabilize them. And I certainly wouldn't be attempting to start doing this in a situation that's this fragile and so insensitive. So glad we were able to clear it off. Yeah, I was also glad to see that for sure. But I guess one thing I kind of wanted to touch on because I saw in like some promotional material they were doing heading into this fight, they had Mike Tyson offer his thoughts on some of your prior fights and everything like that. And then obviously Jake Paul has been a fairly big fixture and like an ambassador sort of role heading into this big Battle of the Giants fight here. Like, what are your thoughts on that upcoming Tyson versus Paul boxing bout? Mike Tyson é um cara que, tanto o Mike Tyson quanto o Jake Paul têm sido dois caras, enfim, muito utilizados aqui pela firma ao promover esse evento, a sua luta contra o Ngannou. O que você acha da luta deles dois, a luta do Jake Paul contra o Mike Tyson? Como é que você acha que isso aí acaba? Vai ser uma grande luta, né? Um grande show ver o Mike de volta aí, pra gente que é fã, que adora ver ele lutando naquele estilo agressivo, as suas fintas. Então vai ser maravilhoso ter ele ali de volta. E tem pegada, tem mãos fortes, né? Mas o Jake é um cara novo, né? Um molecão que vem, assim, crescendo muito no esporte. Então eu acho que ele vai dar um show também. I think it's a good fight. As a fan, always good to see Mike, come back and do his thing. He's a veteran, but he's got heavy hands and he knows the sport. So excited on that side. And then on the other side of it, you got Jake, who's young, has time on his side, and has been building a name for himself. So excited about this fight. Yeah, a lot of fun going on in the world of combat sports, man. And I guess one of the last questions I kind of wanted to touch on while I had you because you got to, generate quite the wild knockout in front of Jon Jones circa this time last year over a regular training partner of his in Maurice Green. And I've been seeing some people talking about this fight, including PFL boss Peter Murray, talking about how the winner of your fight with Ngannou will rank above Jon Jones and Tom Aspinall in terms of who the top MMA heavyweight is. Is that a sentiment you share? Like the winner of this fight will ultimately be that top heavyweight in MMA, regardless of who wins with Jones versus Miocic and regardless of Tom Aspinall being the UFC's interim champion? Like, do you see yourself as the top heavyweight in MMA if you get your ideal outcome here? O pessoal vem falando muito sobre potencial luta, entendeu? Comparando você com o Jon Jones ali, desde o seu nocaute contra um companheiro de treino aí do Jon Jones, com ele ali no corner, assistindo o Maurice Green. O pessoal já vem falando um pouco dessa luta. O CEO da PFL, Pete Murray, inclusive falou que vê o vencedor dessa luta entre você e Francis Ngannou como o peso pesado de número 1 do mundo, acima inclusive de Jon Jones, Stipe Miocic e Tom Aspinall. Como é que você enxerga o vencedor dessa luta entre você e o Ngannou? É de fato o melhor peso pesado do mundo? Com certeza, a gente já vem mostrando aí grandes lutas, grandes nocautes, um crescimento incrível. Então, com certeza é isso mesmo. E essa luta aí tem tudo para ser um grande show e uma luta muito esperada. Dois caras
com estilos bem parecidos, estilos que as pessoas gostam de ver, né? A luta de trocação franca, uma luta limpa, né? Então, com certeza, é, vai ser coroada aí o maior peso pesado do mundo. Absolutely. I feel like my body of work and Francis' body of work goes to show that it's a fight that fans are excited to watch based on our styles, and I think with our credentials too, it really does show. Winner of this fight is the best heavyweight in the world. Yeah, it seems like a lot of people are talking about it. Like I feel like Joe Rogan, who has such a big platform with his show, has been really talking about this fight a lot. So it seems like there's that big buzz and everything. Tem muita gente de influência falando muito dessa luta, né? É uma luta que vem intrigando o pessoal, inclusive o Joe Rogan, que é um cara que tem uma grandíssima plataforma que já tem mostrado o interesse dele no seu combate agora. É uma luta que tem sido bem falada, né? Uma luta que todo mundo quer ver, todo mundo tá na expectativa. E eu também estou muito ansioso aí para fazer esse combate, para estar lá dentro e dar esse show pra galera. Yeah, people have high expectations for this fight. It's a lot of anticipation behind it, and you can only imagine my anticipation. So, looking forward to putting on a great show. Yeah, for sure, man. You have a great track record of doing that, and I want to be mindful of your time. I'm sure other people want to talk to you, and I'm sure you got other things on the go. So I figured I'd give you the floor if you had a final parting thought you wanted to add as we're kind of wrapping up here. I do appreciate the time, Renan. Quero agradecer a você, Renan, pelo seu tempo. Quero só deixar aqui agora os últimos, enfim, a última resposta aqui a você, caso você tenha uma coisa que você queira dizer, alguma mensagem que você queira passar aí para os fãs ou para alguém de forma específica, te oferecer aqui a plataforma. No mais é agradecer a oportunidade aí de estar aqui falando um pouco, né, das expectativas para essa próxima luta. Convidar todo mundo para assistir esse grande show aí, essas grandes lutas que vão. O evento tá maravilhoso, muitos atletas bons e com certeza a gente vai fazer aí uma grande luta, um grande evento para todo mundo que estiver assistindo. Tamo junto. Appreciate your time, appreciate the platform, and yeah, just looking forward to putting on a great show for the fans. I know this is a highly anticipated fight, and we'll sure deliver. Yeah, it's a massive card. The PFL Super Fights effort has been one that I've been excited for a while, and yeah, really excited to check that out on October 19th. Should be a great fight against Ngannou for the lineal MMA heavyweight championship. But you know, to reiterate, big thanks for taking the time on the Sportskeeda MMA platform. I'll be checking out the fight when it goes down. But until then, Renan, you have a good rest of your day. Muito obrigado. Boa tarde. Thank you.